baby Vaibhavi Rajeshwar. Now she is 15 years old, 15 साल का. 2021 में she fell down and broken her hip and she had operation locally. Unfortunately, that did not heal and her head of the femur went into avascular necrosis. जो hip joint में ball dead हो गया, इसीलिए आर्थराइटिस डेवलप हुआ. देन 2 साल तक बहुत डिफिकल्टी थे वॉकिंग, पेन डे एंड नाइट, एंड शी केम एंड saw me in January 2023, and you can see the x-ray with a plate and a screws, and the head is completely damaged with arthritis. And we discussed a lot about options, क्योंकि ये उम्र में आर्थराइटिस होने से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, बट ओनली ऑप्शन वुड बी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट का. सो हिप रिप्लेसमेंट ये उम्र में करने से ना शायद दोबारा करना पड़ता, मे बी आफ्टर 15-20 years again they might need later on depending upon their longevity. Anyway, family, big family, they all decided she wanted a pain-free hip and leg lengths equal. So we decided for a hip replacement. And ये उम्र में generally ceramic hip replacement करते हैं, ceramic on ceramic. So ball will be ceramic, socket will be ceramic. And you can see the X-ray, immediate post-op X-ray, ceramic on ceramic replacement. And this is about 5 months following surgery. She is walking independently without any pain, ज़्यादा limping भी नहीं है. And today X-ray looks very nice. Bone is forming, the hip joint is getting integrated. And hopefully he should last maybe around 15 years. So this is challenge. We face big challenge, especially following COVID. Arthritis in young people, and she is too young for any major operation, but we took a decision and now they are happy about the decision, and she is quite comfortably walking, able to do all the activities. तिला डॉक्टरांनी पण चांगली सल्ला दिली आणि ट्रीटमेंट पण चांगली केली, तर त्यांचे पण मी थँक्यू डॉक्टरांना पण. आणि असाच प्रॉब्लेम जर कुणाला असेल तर त्यांनी न घाबरता अपोलो हॉस्पिटलमध्ये येऊन ट्रीटमेंट करावी. इथे खूप चांगले डॉक्टर आहेत आणि ज्या डॉक्टरांनी तिची ट्रीटमेंट केली त्यांना पण दाखवू शकता तुम्ही. डॉक्टर के जे रेड्डी यांनी तिची ट्रीटमेंट केलेली आहे आणि त्यांचे मी थँक्यू, कारण तिने आज त्यांच्यामुळे चालू शकते आणि त्यांनी तिला खूप सपोर्ट पण केला, न घाबरता घरच्यांना पण समजावून सांगितले आणि त्यांच्यामुळे आज तिचं ऑपरेशन पण सक्सेस झालेले आहे आणि कोणाच्या मनात भीती पण नाही आहे. थँक्यू के जे रेड्डी सर, थँक्यू अपोलो हॉस्पिटल.